Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Lightning Returns in Final Fantasy 13-3. Und wir nehmen einfach mal mit, was hier so auf dem Boden rumliegt. Und gucken, dass wir die anderen 3 oder 4 Nebenmissionen hier noch erledigen können. Und zwar laufe ich da erstmal in die falsche Richtung. Ich wollte eigentlich zuerst die andere Nebenmission erledigen, aber okay. Dann sprechen wir einfach mal hier mit der Frau. What good would that do? You can't teach me how to sing again, can you? You forgot how to sing? My voice is just gone. I can't hold a note anymore. Are you sure you're not sick or something? My heart may be. The cruel bastard, he left me. And you think he took your voice with him? You don't understand what it is to perform, do you? He's not just my lover. He's written all my best hits. We were an unbeatable partnership. But then he up and left, leaving nothing but his songs behind. I tried to sing them, but I'm so angry at him I just can't get the words out. So you're not heartbroken, just angry? I don't expect you to understand. You're right about that. I don't understand at all. Wait a second. Would you be willing to go and find him for me? I'll make it worth your while. My word is good, I promise. Why are you asking me? Because there's no danger he'd fall for you and forget about me. Und wir haben genau 42.000 Bill, das ist auch ziemlich cool. Nicht geplant, aber ziemlich cool. Don't hate me if he does fall for me. Und ich glaube, Eben ist ja auch schon der Junge rumgerannt, der was mit der zweiten Nebenmission hier zu tun hat. That's really not much of a lead, but I'm willing to help you out. What prompted you to take on such a strange job? I don't know. I think this city must be getting to me. I checked my files. Komm, hör auf wegzulaufen. Hey, why are you running from me? I just want to talk. I don't know any Olga. I mean... It doesn't take a genius to figure out you know her. Do you know anything else about her? Like, where her missing lover is? Oh, I can't keep this secret for any longer. I just can't. I have to confess it to someone, and it might as well be you. I'm her lost lover. Is this your idea of a joke? No, it's true, I swear. My name is Birdie. You know, the songwriter? I promised her my undying love, but now I don't dare face her. I unwittingly lost the 354th song I wrote for her. Wait a minute. Did you say 354? That's a lot of songs. Well, you know, I had a few centuries. You didn't run out of ideas? Ideas come easy. I picture my Olga, and the melodies just come to me fully formed, as if from another world. Huh. Better to be lucky than good, I guess. But a dark cloud has blotted out the sun of our radiant love, in the form of a frightful monster that suddenly attacked me and stole that song away. Which, incidentally, brings me to the favor I want to ask. I'm sure you can guess what it is. Why don't you spell it out for me, just to be sure? Da ist dieser Junge schon wieder. I was thinking that you could get my music back from that, monster. I'd give you a reward. Please? You and Olga. Neither of you mind asking strangers for favors, do you? So, ich weiß, wo die Notentasche ist. Ich weiß... welches Monster, Now that you mention it, I didn't even think to ask. I just got caught up in their little game. ich weiß, welches Monster ich besiegen muss. She's a bit of a diva, if you couldn't tell. Since you already agreed to help, let's go and find this music of his.
So, und da haben wir diesen... Nicht doch mit dir reden. Alter, wo ist das Kind hin? All right. Give it back. Huh? Give what back? What are you talking about, lady? I can get rough, if that's how you want to play it. Ugh. Do you always go around bullying kids? Go on, take your stupid stuff. I don't want it. Hat der mir nicht 2000 Gil gestohlen? Nee, dann habe ich mich verlesen. Ich dachte, der hätte mir 2000 Gil gestohlen und mir jetzt nur 200 zurückgegeben. Okay. Das ist nämlich Teil einer Mission, uns hier beklauen zu lassen. Während wir uns zur Hauptstraße begegnen, so kann man den Satz gut anfangen, können wir die Mission dann nämlich auch fortsetzen. Außerdem haben wir hier die dritte Nebenmission, die wir heute erledigen wollen. Nämlich den kleinen Morris, für den können wir auch noch was Gutes tun. Oh, hey! Your name isn't Lightning, is it? And just how did you know that? Oh, well, the girl in black told me. She said that if I played this song, a lady called Lightning would show up. Lumina. That's it, Lumina. She's the one who showed me how to play the song. So, do you know it? Sure, I've heard it before. So why don't you play me the rest of it now? What's so funny? That's exactly what Lumina said you'd say. She said that if I played the first bit, you'd come over to talk to me, and then you'd be sure to ask me to play the rest. I'm guessing now I have to do something to hear the rest, right? Yep. Lumina said if you want to hear the whole song, you're gonna have to find the musical treasure spheres. I've got a key that's supposed to open them all. So, das ist auch gar kein Problem. Das können wir nicht ganz auf dem Weg erledigen, aber ungefähr. But not for my own benefit. Maybe if Snow hears that song down here in the streets, it'll give him some smidgen of hope. Huh? Wait a sec. Are you saying this song has something to do with the patron? What? I can't say, but I'll tell you what. You play me the whole song, and maybe I'll tell you. All right, it's a deal. But you still have to do what I asked for first. Here's the key to the boxes. You have to find all of them. When you're done, come back and talk to me. Das ist nämlich eben genau diese Sphäre, die wir nur öffnen können, wenn wir diesen Schlüssel haben. Deswegen habe ich das Item im vorletzten Part nicht schon eingesammelt. Entscheide mich jetzt allerdings erstmal hier auf der Hauptstraße entlang zu laufen, denn da steht seit 12 Uhr auch jemand rum, mit dem wir sprechen können. Excuse me there, young lady. May I ask you somewhat of a strange question? Have you had anything stolen? By a pickpocket, for example? Yeah, just like a damn tourist. It was a kid, and he knew what he was doing. A young boy, was it? Then he's still up to his old tricks. I know the lad, and his is a sorry tale. Not likely to hear a sadder one in all of Yusnaan. If I compensated you, would you be so good as to forget this happened? You're sure it was this kid? Yes, it could be none other than the orphan boy Pickett. Then maybe he should be punished. He needs to learn that stealing is wrong. You see, the poor boy has lost both of his parents. Have you no sympathy at all? I've got plenty. He's not the first person in this world to lose someone they love. Have you lost family too? Maybe. You have, haven't you? I can tell. Then you can help the boy. Someone like you will be able to reach out to him. I need you to give him this letter. It's from his father, who gave it to me for safekeeping. It's the only thing he left his son. Das ist auch so eine Frage, warum würde, also wenn die Geschichte stimmt, warum würde er ihm den Brief dann nicht einfach selbst geben? But I don't see why you can't give it to him yourself. Genau, How did you know his father anyway? We were both hunters who tracked ferocious monsters. But then Pickett's father was killed, and his death was my fault. And so, he refuses to accept the letter from my hands. Please, won't you give Pickett the letter from his father?
It may help him end his criminal ways and get his life back on track. Ich glaube die Geschichte zwar nicht, aber wir wollen es trotzdem mal tun. Wir sind ja so freundlich und als Savior hat man sonst nichts zu tun. So, hallo. Oh, you must be the new recruit. I've heard good things about you, you know? People say you have potential. Now let's see if you live up to the rumors, shall we? So, how's the hunting? You can sell to me or Baird. It doesn't matter. You'll get the same price. All the seeds end up being bought by the... Actually, I'm not supposed to go into that. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob wir das noch herausfinden. Was passiert mit den Samen? A deal's a deal. Here. Ha. Interessant. Ich bin mal gespannt, ob wir das noch herausfinden, was mit diesen Samen passiert. Würde mich jetzt tatsächlich interessieren. Naja. Wie dem auch sei, wir laufen und laufen und laufen immer schneller. So, und sind hier, glaube ich, auf der Hauptstraße angelangt. Das hier ist allerdings nicht der Gegner, gegen den wir kämpfen sollten. Und der auch überhaupt kein Interesse daran hatte, gegen uns zu kämpfen. Hier müssen wir übrigens nachher auch nochmal hin. Ich würde jetzt allerdings gern gegen dieses Ding kämpfen, das hier den Musikbeutel gestohlen hat. Hier. Dich. Du furchterregendes Monster, du. Hat immerhin einen Schlag überlebt. Ja, so furchterregend war dieser Kremlin. So furchterregend, dass er einen Schlag von uns überlebt hat und uns nicht den Musikbeutel gibt. Dann kämpfe ich halt gegen die ganzen Kremlins da unten. Das sind sowieso die Gegner, die ich besiegen soll. Es ist mir völlig egal, wie viele das sind. Ich mache euch alle fertig. Und muss dafür nicht mal das Kostüm wechseln. Oder etwa doch. Doch, ich muss das Kostüm wechseln. Alles klar, dann mache ich es eben mit dem Eisfinale. Oder mit Feuer. Mir egal mit was. Ich mache euch fertig. Gebt mir diese blöde Notentasche. Goddammit. Dankeschön. Geht doch. Warum nicht gleich so? Mal abgesehen davon, dass es durchaus sein kann, dass das ziemlich nachgeholfen hat, die Kremlins auszulöschen. Let's just get it back to him, alright? Come on. So, und dann laufen wir nochmal zurück und gehen diesmal allerdings einen etwas anderen Weg, nachdem wir gegen den Gegner hier noch gekämpft haben. Wenn ich nämlich außen rum gehe, kann ich dabei zumindest schon mal 2 der Notentaschen, der Notentaschen, sag ich schon, da diesen Musiksphären kann ich einsammeln. Sphären. Weil Sphären so unglaublich schwer auszusprechen ist. Musiksphären. Nicht Musiksphären. Muss man aufpassen, dass man sich nicht auf die Zunge beißt. Aber gut. Funktioniert ja schon mal so weit, so gut. Ich habe mittlerweile auch wieder 4 EP zusammen, die ich notfalls einsetzen kann, um die Zeit anzuhalten. Wobei ich nicht glaube, dass das notwendig ist. Ich werde das eventuell nach dem Part machen und noch ein wenig die Glasgelees farmen. Da müsst ihr allerdings nicht dabei sein, weil wie ich hier quer durch die Stadt renne, habt ihr, glaube ich, genug gesehen. Und da ich nichts anderes tue, als gegen Sunny-Puddinge zu kämpfen, dürfte das nicht allzu spannend sein.
Und ja, die Sphären spielen tatsächlich Musik aus Final Fantasy 13. Ist ein sehr cooles Detail. Deshalb ist es eben auch Musik, die Lightning und auch Snow wiedererkennen. Looks like you've got yourself a ticket to the play. Even the best are willing to deal when we've got something they want, huh? Just make sure you don't deal your life away. Ja. Okay. So, hier geht's lang. Dann kommen wir nämlich hinten wieder zum Kolosseum, wo noch eine weitere solche Musiksphäre sich versteckt. Und ich kann nicht mehr rennen. Nein, ich bin müde. Okay, weiter geht's. Ich hoffe, hier stehen jetzt noch mal ein paar Sunny-Puddinge rum, die ich unterwegs mitnehmen kann. Ansonsten höre ich die Musiksphäre schon. Ich komme von der Seite, glaube ich, nur nicht dran. Super. Uah, Kamera. Wo? Da. Und ich brauche noch so viel Glasgelee. Das ist schlimm. So, wo rennst du denn rum? Lady. Yay! Wie sie sich alle über das Feuerwerk freuen. Aber kann ich verstehen. Ich mag Feuerwerk auch. So, und bevor wir hier mit Morris nochmal sprechen, brauchen wir noch die dritte und letzte Sphäre, die sich hier irgendwo befinden sollte. Ich höre sie schon. Da oben. Ist zum Glück auch eine Leiter, weswegen ich da ohne Probleme drankomme. Dann kann ich nämlich nochmal zurück und die Mission gleich beenden. I've got the music for you. Now play me the song. Hey, thanks, Lightning. Okay, here goes. You always loved this song. I remember when you told me what it was about. That you had to believe in tomorrow, no matter how bleak the future seemed to be. Keeping hope alive gave you the strength to make tomorrow a better place. I can see you now like it was yesterday, humming the song softly to yourself. Tell me, Sarah, can you hear it now? Are you somewhere close watching me remember you? That's some story. So, the patron was her fiancé? And this was one of her favorite songs? And it must mean a lot to him. It would bring back a lot of memories. By the way, what's the song called? It's called Miracles. You want to do me a favor? Keep playing it as often as you can. Maybe he'll be able to hear it. It'll do him good. Sure, no problem. I doubt he can hear me down here, but I won't stop playing it, just in case. Miracles do happen sometimes, right? Ich bin mir gar nicht sicher, ob das hier jetzt tatsächlich die sogenannte vierte Wand, also Fourth Wall, durchbricht. Ist doch Fourth Wall, oder? Egal, wie auch immer, also dass Spielcharaktere quasi mit uns mehr oder weniger sprechen, da das Lied ja eigentlich etwas ist, was
im Spiel. Ich habe deine Notentasche. Muss ich sie ihm geben? Also auf jeden Fall, dass sie hier von der Musik sprechen, die es ja eigentlich bei uns gibt, beziehungsweise dass es die Musik aus dem Spiel tatsächlich auch im Spiel gibt. Irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall, ja, ich würde sagen, ist eine Grauzone. Olga, my love, be still my beating heart to hear your dulcet tones again. It's a dream come true. Oh, it was very clever of me to ask for your help. Thank you for bringing Birdie back safe and sound. We artists are cursed with sensitive souls and our hearts are easily broken. So that's how you treat sensitive souls, huh? If you're talking about the way I speak to Birdie, everything I say comes from love. In any case, I owe you a favor. Olga shall sing for you. It's your favorite song, or so I've told. How would you know my favorite song? It's not a bad song, it has its moments, but it doesn't compare to the sublime melodies that Birdie writes. Is he really as good as you say he is? Absolutely. Of course, I'd never tell him that. His head is already big enough as it is. Now I have a song to sing for an audience of one. I hope you feel grateful. This is a very, very rare treat, you know. Normally I only sing for Birdie or a paying audience, and I assure you, tickets to my shows are not cheap. Thanks, but tell me one thing. How do you know my favorite song? Who did you talk to find out? A young girl called herself Lumina. Now, Evans, if you would. Sehr schön. Jetzt kennen wir also das Snow-Lieblingslied und Sarahs Lied, beziehungsweise Sarahs Lieblingslied. So, und dann lassen wir uns noch mal ganz kurz von Pickett beklauen. Hallo. Es ist so offensichtlich. I'm not gonna make you give back what you stole. It belongs to you anyway. Did you notice? Huh? What is it? A letter? And it's addressed to me? Oh yeah? Huh. It's from my old man. What am I supposed to do with this? Why are you asking me? It's yours now. Throw it away for all I care. Damn right I'll throw it away. And I don't need your permission either. Listen, I'm not gonna pretend I understand. It must be hard for you. Losing your parents, then being trapped in a child's body for centuries and centuries all alone. That's right. You can't understand. No one can. Let me tell you something. I lost my parents, but it wasn't the same. I still had my sister. I wasn't left all on my own. I was luckier than you. So, your parents are dead too? Yeah. It happened a long time ago, but I remember being really angry. People pitied me, treated me like a helpless child. I couldn't stand it. So, I pushed people away and built walls around me. But I still had my sister. She understood me. It's not fair. I didn't have anyone. I was left all alone. I know. If it were me, I couldn't have done what you did. You're a lot stronger than I am.
You've done an amazing thing, going through that and surviving all these years. You should be proud of yourself. I should? I've never felt proud about anything. But when you put it like that, maybe I should be proud. I'm done with pickpocketing. I'm turning over a new leaf and going clean. Because I don't want you giving me any more of your lectures. Ja, immerhin, hat ja noch ganze... Sind es 10 Tage? Ja, doch, Tag 3. Hat ja immerhin noch ein paar Tage, die er dann brav verbringen kann. Bevor die Welt untergeht und wir sowieso alle sterben. Ja, whatever. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall sprechen wir jetzt nochmal mit dem Vater oder zumindest mit dem Typ, der nicht behauptet, sein Vater zu sein. Ich bin ja der Überzeugung, das ist auch wieder so eine Vater-Sohn-Geschichte und das ist tatsächlich der Vater. Aber ich schätze, ich kann mich auch irren und wir werden das gleich erfahren, wenn ich hier die Treppen hochlaufe, sprinte, renne und dann das letzte tue, was ich für diesen Part tue, denn allzu viel Zeit bleibt uns danach sowieso nicht mehr. I gave the letter to Pickett, although I guess it's more accurate to say he stole it off me. He did? But you know what? It might be the last thing he steals. I saw him just a little while ago and something was different about him. He seemed proud, holding his head high. Why, he reminded me of his father. I think his criminal days might be over. You did the right thing, helping that child. Maybe you shouldn't call him that. Child, I mean. He seems more mature than other kids. If you treated him more like the young man that he's become, he might listen to you. Yes, you're absolutely right. Of course. The next time I see little Pickett, I shall address him not as a child of my dear friend, but as a man in his own right. Thank you so much for all your help. Na gut, vielleicht ist es doch nicht der Vater gewesen. Auch ich kann mich irren. Schade eigentlich. Dafür haben wir jetzt diesen schicken Zylinder gekriegt. Aber gut, wie dem auch sei, wir beenden an dieser Stelle diesen Part und sehen uns dann gleich im nächsten Part, wahrscheinlich so gegen, tatsächlich gegen 18 Uhr, dort wo wir eben die Kremlins besiegt haben. Sprich, ich werde jetzt noch ein wenig Sunny-Puddinge jagen und danach sehen wir uns genau hier vor dem Industrietor im nächsten Part, wenn es weitergeht mit Final Fantasy 13 und der Hauptmission in Yusnaan.